Yamina est présidente du conseil d'administration. This is for you, this lovely chair. Just for you. Et elle est Inclusion Advisor à BOZAR. Elle est activiste culturelle visant des changements sociaux via les arts et la culture et la vie nocturne. Elle occupe diverses fonctions, experte en inclusion et diversité, animatrice radio, rédactrice, curatrice, performance présentatrice, facilitatrice. Okay, we get it. It's great. It's beautiful. It's beautiful. Next, we have Kris. Yes. One more time. Kris is sedert juni 2018 werd aantoegankelijk voor de publiekswerking in educatie van Trainworld. In 2019 start hij Multisenso Rail op een pilootproject op met FARO in 2 instellingen. De Ark and Hama. OK. Après, nous avons Manuelina. Manuelina est professeure de muséologie à l'université de Liège et membre du conseil d'administration de la communauté internationale de muséologie de l'ICOM pour l'Amérique latine et Caraïbes. And the last person we have is Roy. Please come and join again. He is a policy advisor. I'll say it in English this time. No. Okay, great. Come on down. Okay. Voilà. Microphones. Here's a microphone. Okay, thank you. Merci, Mary. This talk will be held in 2 languages, or 3, I don't know. Roy, do you want to speak? Okay. For now, it's in English. But we will also speak French, actually. But if you want to speak Dutch, feel free. We are very inclusive. Well, we try. You pretend. Yeah. I totally. I'm very good at tokenism and pretending. So we wanted, first Mary approached me to hold and to invite you to discuss. And the first title included future practices. And to be fully honest with all of you, I was like, we're not there yet in the present time. How can I imagine how future practices will be, to be honest? But maybe it's me like being too close on that. So I was more curious because we heard today a lot of very interesting talks and illustration of what we want to do and recommendation from the think tank. And I want, with this conversation, that we go even more, and I can hear from the questions, like, how do you do it? Have real example and even probably difficulties, because we didn't really touch that. We didn't really talk, and it's really a hard work to do. So that is what we wanted. So first, Mary introduced me, so it's done for me, but I would like each of you, to have situated practices. So to say who you are, and feel free to share whatever you feel comfortable to share with an audience, with people that you see and people you don't see. But I feel it's important that we tell from where we come from in the broader sense of it. So for example, and I said previously, I'm a woman, so that has a lot of impact on how I see the world and my work. I'm also, I'm very comfortable to share the fact that I'm from North Africa, Morocco specifically. I'm a French speaker. That's also a lot of thing. And I have a university degree. So in that sense, I fall totally into the museum sector. Welcome. Thank you. Yeah, I feel part of my peers in that regard. And I would be curious, but you can share other aspects or you can not share anything. You really feel free, but if we can do a first round about that, if you please. Kris, maybe we start with you. Okay, so I am Kris. I live in Ghent, not in Brussels.
That's already one thing. I work for Train World, but that's not important now. A few weeks ago, I went to the doctor and he said to me that I have a problem with my brains. It's actually the first problem is I want to run over the Ventoux, running like a trail of 60 kilometers. That's maybe crazy as a starting point. So now I'm training a lot. And I have injuries everywhere. You don't see it, but actually my legs hurt, my back, everything hurts. I look normal, but everything inside is broken. So I went to the doctor and I went to the physiotherapist as well and so on. And then I went back to the doctor and he said, let's do some other tests. And after these tests, he said, your brain doesn't give commands to all your muscles. So my brain, I understood, doesn't work normal as it should. So yeah, here I am. Thank you for sharing that. I didn't expect to that point, so thank you. Bonjour, je suis Manuelina Duarte, je suis une immigrante brésilienne, professeure de muséologie à l'Université de Liège. Je n'ai pas prévu, mais maintenant je vais ajouter mon petit handicap parce que j'ai 3 hernies discales qui font des visites de musées être très pénibles, spécialement les vernissages parce que marcher ce n'est pas un problème pour moi, mais être arrêté au début c'est terrible et c'est une chose qui n'est pas visible et parfois il manque beaucoup d'assises dans les espaces d'exposition, c'est très pénible pour moi. Et parfois, je m'assis dans les sols quand il n'y a pas d'option. Donc, je suis venue du Brésil en 2018. Nous développons à l'Université de Liège un projet de recherche qui s'appelle Museology insurgée. Je voudrais vous parler un peu de ce projet parce qu'on fait un travail de cartographie des expériences inovatrices, des manières alternatives de penser la muséologie, de faire musée autour du monde, et un travail de traduction pour les étudiants francophones. Et en même temps, on fait une cartographie de ce qui... Donc, j'apprends avec les étudiants, avec les collègues, avec vous, les expériences par elles qui sont menées ici en Belgique. Et quand on réunit cet ensemble d'expériences, de textes, de réflexions intéressantes, on publie aussi par le cahier de muséologie de l'Université de Liège, que je vous invite à connaître. J'étais professeure de muséologie au Brésil, je suis passée aussi par la direction des musées, par la direction de l'Institut brésilien des musées, IBRAM. Et dans notre première conversation, on s'est mis d'accord que la chose que je pourrais parler de plus intéressante aujourd'hui, c'était une expérience très singulière de politique publique que l'IBRAM a réalisée au Brésil, qui s'appelle Pontos de Memória. Et pour faire une petite introduction, mais j'aurai plus de temps pour développer, ce programme Pontos de Memória, Point de Mémoire, il était financé par le ministère de la Justice, mais réalisé par le ministère de la Culture. Ça, je pense que c'est déjà un trait très particulier de la façon qu'on fait les choses au Brésil, très transversal et très interdisciplinaire. Je pense qu'ici, il y a un grand potentiel pour faire des choses comme ça, et spécialement avec les groupes, par exemple, un risque de radicalisation. Mais on ne voit pas les choses d'une façon tellement évidente parce que c'est tout vraiment séparé. La culture est la culture et ça n'a rien à voir avec la violence, la justice, des choses comme ça. Donc, ce programme Pontos de Memória, il a eu je pense, cette singularité très intéressante parce que le ministère de la Justice avait beaucoup plus d'argent que la culture et envie d'investir dans une offre culturelle diversifiée dans les quartiers plus fragilisés socialement des capitales, des grandes villes brésiliennes,
afin de donner une alternative aux jeunes pour ne pas être uniquement dans les activités qui deviennent parfois dans les trafics, violences, etc. Et en même temps, le ministère de la Culture avait envie de développer quelque chose très particulier de empowerment, de promouvoir une production culturelle qui venait des groupes. Donc, après, je vais parler un peu, c'est une idée plutôt de démocratie culturelle que de démocratisation de la culture qu'on a parlé avant. Mais on a prévu, juste, je voudrais que Roy aussi puisse faire sa présentation personnelle, si c'est possible. À toi. Je sais que tu as déjà parlé, mais d'être un petit peu plus... The longer you speak, the longer I have to wait for translations. Sorry, thank you, I switched. No, it's fine. I was saying that I was indeed, joking. Manuelina already started with a little bit further in the conversation, but I would like you to also have a chance to introduce yourself in a more personal way, or maybe different way that you did In a more personal previously, way, sure. if you want. My name is Sjoers. I am a white, slightly overweight gay man from the Netherlands. I come from a lower middle class family, and working in a museum was not something that I had in mind when I was younger. I guess if you told my younger self that I would be working in a museum, I would laugh in your face. Because it was not something that we did when I was growing up to museums. We went to amusement parks and zoos and not necessarily to museums. I actually showed Rembrandt's Night Watch to my mom about 4 years ago because she's never been. And she's nearly 60, so I was shocked. But it was never in her DNA, not DNA. It never came to her mind to go to a museum, so... Yeah. Okay, thank you for sharing that too. Yeah, but I'm very, I hope it's the same for the audience, but I'm very surprised because it also resonates with what you asked us to close our eyes previously and say who's normal. Of course, we didn't know who would consider themselves normal, hence the fact that we had to close our eyes. But I know that we have perception, and I know that having here, let's just say 2 white males, for example, which you are a minority today on this stage, actually. But no, but like then because you talk, we realize that, hey, no, this is not I like to talk about heteronormativity because it's kind of includes a lot of elements. And then here you are speaking a little bit, say, hey, no, they also have their own challenges and struggles and might be having difficulties when visiting or working in a museum. So thank you for sharing that. And I wanted on the second round, and it's more for you two, Kris and Roy here in this part, because you both work for a museum, to introduce a little bit your institution, because for the practices to put in place, and when we prepared this, we felt that the way it's funding, and I love to talk about money, by the way, so always who is paid, how much, and Oh yes. so I'm not going to ask about your salaries, obviously, but yeah, your institution, the name of the institution, how is it funded, and certainly now that we are slowly getting out of a very high crisis and so putting in place, we always said like we never want to do inclusion because there is always something more better or more expensive to do. So would like to ask you that. Well, Train World, yeah, the theme speaks for itself, I think. It's the Museum of the Belgian Railways, or the railways as such. It's in Brussels, Schaerbeek. It's, to give you an idea, it's about 10,000 square meter. That's rather big, I think. I spoke with Jolana during the lunch, and she asked me how many people work at Train World. I said I was counting 16 people. She was expecting 50. It's not even the half of it. But we also have volunteers. Now we have 17 volunteers, very important people. Without these volunteers, same as Roy said, we can close the doors. They are very important. And then about the money, very important for you. We are funded by the Belgian Railways, La SNCB or the NMBS. So that's in a nutshell. Thank you.
What was the question again? No, I'm kidding. No, I'm kidding. Talk about money. So Museum of the Mind, small museum in, not small. The building is not very big. That's why I call it small. I do not know how much square feet it is. I'm sorry, I just don't know. We're privately funded, so Just say the number. You know the museum? Oh, I'll give you some free tickets. So it's not a small not a big building, but we have a big market share, I believe, in the city. There are 3 main museums, and we're one of the 3. We're privately funded, so every penny that we spend, we have to make ourselves, either through ticket sales or the things like this that we organize, and we rent our spare rooms, as I call them, or through the funding that we get from the big partners that I showed in my presentation, that are all in the mental health care part of the healthcare system in the Netherlands. Yeah. Okay, a very different way of funding is interesting. Yeah, thank you. I was thinking also about our members. You are, like, your museum is part of our members, but that is what is very interesting at Brussels Museum, because we have different type of museum from different size with different fundings, either in the district level or federal level. So it's always very necessary to know what are those fundings to understand how they can put in practice some elements. So thank you for sharing. Right, and also the Museum of the Mind is not funded by the government, not by choice, but because we mostly get overlooked. Because we don't have a classical art department, and we don't have major Greek sculptures or anything that they deem important. It's just that we have the entire history of one country in a museum for the psychiatric care. So it's not important at all. Just leave it. Yeah. Okay, so there is a word. I'm not bitter. What? I'm not bitter. No, so it's a call for militant to work and advocate to include this area of understanding, indeed. Then now, Manuelina, you did already. Tu as déjà. Je vais passer au français quand je m'adresse. Je vais essayer de pas me tromper, mais rappelez-moi. Tu as déjà commencé à introduire cette notion. En effet, j'étais très intéressée. Je sais que quand on t'a invité à participer à cette table ronde, tu avais une autre idée de discussion. Mais quand j'ai un petit peu lu un article, je pense, qui parlait de ton travail, j'ai été assez intéressée par ce qui se passe au Brésil, en fait, et la notion de musée au Brésil, la manière, mais tu vas expliquer mieux que moi, mais la manière dont ça fonctionne avec le public qui est tout à fait différent. Et j'étais aussi intéressée qu'on sorte un peu, parce qu'on est Brussels Museum. Donc évidemment, on a une vision, alors là, plus eurocentrée que Brussels Museum. Ça va être difficile puisqu'on est au centre de l'Europe. Mais du coup, d'avoir cette perspective qui vient d'une autre région du monde avec une toute autre culture. Donc si tu voulais développer un petit peu plus ce que tu avais commencé à nous dire. Oui, merci. Et en effet, j'ai écrit parce que j'ai la tendance de parler trop, et je dis chronométrer le temps pour vous introduire un peu au contexte culturel qui est tellement différent, pour ne pas perdre le temps en choisissant les mots. Je préférais écrire. Et merci de ton intérêt pour l'expérience de la muséologie sociale au Brésil. Donc, la muséologie sociale dépasse la notion de l'ouverture du musée à des différents publics dans une logique néolibérale de consommation culturelle, de démocratisation de la culture, qui est finalement une logique, à mon avis, colonisatrice. Pendant une courte période au Brésil, nous avons eu la chance d'avoir des politiques publiques visant la démocratie culturelle, l'État garantissant l'accès également à la production de la culture par les différents acteurs sociaux. Le ministre Gilberto Gil, dans son discours d'investiture de 2003, a défendu la réalisation d'un doing anthropologique. Vous connaissez le doing? J'allais poser la question. Technique orientale de pression avec les doigts dans certains points. Ah, ok. Un doing anthropologique pour corriger les inégalités de distribution de l'offre culturelle dans les pays. L'allusion à cette technique de pression des doigts signifiait activer différents points de l'énorme territoire national au lieu de centraliser les investissements dans certaines villes. C'est l'origine du programme
pontos de cultura, point de culture. L'investissement dans des initiatives locales telles que les ciné-clubs, les cercles de lecture, des théâtres de quartier et d'autres encore, groupes de capoeira, etc., issus de la propre initiative des communautés. Dans Libran, créé en 2009, l'expérience des pontos de culture a été adaptée à un programme plus spécifique, pontos de memória, point de mémoire. Le principe est le même, mais l'initiative doit se fonder sur le potentiel de la mémoire collective dans ses multiples expressions. Ainsi, le programme a commencé à identifier différents groupes dont les initiatives préservent, témoignent et exposent leur propre mémoire, souvent absente des musées traditionnels. Par exemple, les clubs des Noirs qui organisent ses propres bals et concours de Miss depuis plusieurs décennies parce que les Noirs, n'avaient pas accès aux clubs et aux concours traditionnels. Ces clubs ont souvent conservé des documents, des photographies, créé des archives, mais surtout, ils sont devenus des lieux où les gens s'assoient dans un cercle pour partager leurs souvenirs et se soutenir mutuellement. Non seulement ces lieux ont pu être reconnus par Libran comme point de mémoire, mais la pratique des cercles de mémoire, rodas da memória, a été identifiée comme une méthodologie importante à partager avec d'autres groupes intéressés. Libran n'a pas appris au groupe à réaliser des points de mémoire. Il a identifié les méthodologies, il a appris des groupes et contribué à diffuser ces méthodologies en publiant des livres écrits par eux-mêmes ou en promouvant des réunions au cours desquelles les groupes ont partagé leurs connaissances. Le protagonisme appartient aux acteurs sociaux et pas aux agents du pouvoir public. Les initiatives les plus différentes ont été identifiées et se sont multipliées. Point de mémoire indigène, point de mémoire des favelas, bidonville, point de mémoire LGBT, etc. Il avait la possibilité de devenir musée selon les souhaits. Parmi les méthodologies les plus récurrentes, on peut citer les cercles de mémoire, les inventaires participatifs et les expositions collaboratives. L'investissement public a été très réduit, d'un prix unique d'environ 15 000 €, si on fait la conversion, pour certains groupes, suffisant pour acheter un équipement important, pour d'autres, engager un muséologue pour apprendre à faire un inventaire des objets et publier un livre, ou réaliser une exposition. Des témoignages sur l'histoire de la samba et de la capoeira sont devenus un musée de parcours dans une favela à Rio de Janeiro, qui a engagé un artiste de la peinture murale. Il a transformé cette histoire donc dans l'étoile. En effet, il a décoré plusieurs façades, dorénavant appelées casas telas, maisons toiles. La visite de ces musées s'y fait pendant un trajet avec la médiation d'un habitant local et l'histoire des préjugés et violences devient parsemée de fierté d'être à l'origine des plus grandes expressions culturelles du pays, la samba et la capoeira. Pour un autre groupe d'indigènes, le prix a été suffisant pour acheter le matériel de construction qui a permis, pendant successifs week-ends, de construire avec leurs propres mains un bâtiment avec 2 salles, qui est la siège du point de mémoire et a devenu un musée indigène géré par les propres indigènes. Au total, Libran a identifié plus de 300 points de mémoire, mais uniquement une trentaine a emporté le prix dans 3 éditions. C'est le dernier paragraphe maintenant, j'ai presque terminé. On est passionnés par... Toutes ces références patrimoniales, qu'il s'agisse des lieux, d'objets mobiliers, des témoignages, des fêtes, des savoirs et pratiques traditionnelles, des personnes gardiennes de la mémoire, s'inscrivent dans une notion élargie de collection qui était largement adoptée. La notion de collection opérationnelle, expérimentée par Mathilde Pellegui à l'Écomusée du Creusot en France et diffusée par elle et par Hugues de Varine dans les cours donnés au Brésil depuis les années 1980, s'est profondément enracinée
et va aujourd'hui de pair avec la notion de collection institutionnelle, même dans les musées traditionnels. Librand lui-même encourage les musées qu'il gère directement, soit 29 musées nationaux, à échanger leurs expériences et à appliquer dans ces musées nationaux les méthodologies apprises avec les points de mémoire. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment passionnant, c'est dense, mais je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de nous expliquer ça. Et du coup, je comprends mieux puisque dans la présentation précédente avec le musée de la migration, ton nom a été cité. Donc, je reconnais dans les pratiques du musée de la migration des éléments. Et donc, je suis très touchée que à Bruxelles aussi, nous commençons à bénéficier de ce genre de pratiques muséologiques. Et je voulais peut-être, I would like to ask you, Roy and Kris, if you have, are you somehow inspired, or do you see that in your own practices there's something that resonates with the explanation that Manuelina just said to us about Brazil? Take your time, no problem. I didn't say that I was going to ask you that question. So. This was not rehearsed. No, sure. I think that the community projects is something that should resonate with everyone who works in a museum, because that's not something that you should ignore. Since you're in a city, in a neighborhood with people who actually live around it. The thing that I can think of right now is that at the museum, they all really have a big stake with how the museum looks on the outside. We thought it would be a great idea to put giant stickers on the side of the wall that said Museum of the Mind with a giant arrow that pointed towards the entrance. And it got plucked off at night. The people who walk their dogs in the neighborhood actually were like, and got all the stickers off. So on Monday it said museum, and on Tuesday it said museum, and then it was and then it slowly went away. So I think that everybody who lives near a museum and works with a museum should have a stake in what the museum is, and especially if it's in impoverished areas like the favelas. I think that's amazing to do. Yeah. Well, Dreamworld also, just before Corona, started a small project to start something with the neighborhood, and I'm still working on that project. But as you speak about this project, it takes a lot of time. And as I sit here next year, if I sit on the same spot, I will still say like I'm working on it. It takes a lot of time to find the right people, the right persons to start something small. For me, it's important when I do things in the neighborhood. I don't want to have big things. I like small things, so it feels realistic. So, for example, now I work together with a local small organization called Sagacité, and every Wednesday they come in the museum with their. What they do is they give support to teenagers who have problems at school with math, history, whatever. So they are looking for a location. I said, yeah, you're welcome in Dreamworld. We have a train, voiture de restauration. So that's a place where people used to eat, and then they sit there and do their schoolwork. So that's in Dreamworld. So that's a small thing, but I hope it can start something. That's a bit my point. Yeah, cool. Is there any reaction? I'm really open to reactions from the public, by the way. So if someone has, okay, there. If you, you're gonna steal us something. Okay, no problem. Let's do that. It's the end of the day, so we're not anymore in a mood to just listen to people talking. We want to be more reactive, I guess, right? Je vais le dire en français. Il y aura traduction. J'aurais déjà aimé poser ma question à l'intervention d'avant, mais je vais juste poser cette question à toute l'assistance, puisqu'on réfléchit la muséologie en termes d'inclusivité, donc c'est-à-dire rentrer à l'intérieur d'eux. Est-ce qu'on est sûr, et là je parle du point de vue des diasporas,
que de montrer l'image d'un bateau qu'on a fouillé, ou de montrer, si dans le cas du musée des violences policières, montrer en boucle le meurtre de George Floyd. Il faudrait m'expliquer en quoi ça rend ce lieu plus accueillant et plus inclusif, puisque pour les diasporas, il y a déjà le musée dans lequel je travaille. S'il y a un musée qui donne envie de pleurer, c'est celui de Tervuren. Donc est-ce que, pour parler de migration, puisqu'apparemment il faut absolument en parler, est-ce qu'il faut qu'une personne étrangère doive forcément, comment dire, se sentir dans une fragilité? Est-ce qu'on est sûr que c'est la bonne manière, étant entendu que un musée, dans la traduction épistémologique occidentale, c'est un savoir particulier qui est mis en parallèle. Donc, musée du chocolat. Qu'est-ce qui empêche, puisqu'apparemment on nous dit que le Brésil est un exemple à suivre, un musée de la civilisation noire en Belgique, un musée de la civilisation amazigh en Belgique. Il faudrait qu'on m'explique en quoi cette option serait moins inclusive que la dimension universaliste, par exemple. Et puisque musée du chocolat, on est dans des savoirs exclusifs, comment dans ce musée on ne nous explique pas par quelle route sont venus le chocolat? Et là, j'en viens au musée Train World, où la dernière fois que j'ai vu ce musée, j'ai vu cette affiche from Brussels to Pékin, où de ce que je vois, j'ai l'impression que c'était donc Pékin on show, c'était une sorte de nostalgie de quand la Belgique pouvait construire des trains en Chine. Et oh mon Dieu, maintenant la Chine, c'est les premiers du monde. Voilà. Mais et comment dans votre musée est-il possible de ne pas envisager les chemins de fer du Bas-Congo? J'ai participé à l'expo Train and Track. J'ai vu personne de Train World. Je sais pas. On dirait que votre musée vit dans cette dichotomie. Où les Belges ont commencé à faire des trains au Congo. Voilà, il y a rien qui paraît, en tout cas pour le visiteur, possible de se dire que il y a un lien entre le Congo et le train. Et le modèle du Brésil, il me semble que au premier jour du règne de Bolsonaro, il y a un musée qui a brûlé là-bas. On sait toujours pas si c'est criminel ou pas. J'entends apparemment, on doit suivre, en tout cas, les modèles d'inclusivité de cette partie du monde. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place dans cette société brésilienne qui vit sur l'appropriation culturelle, comme le dit Rodney Williams, une société brésilienne qui vit sur des rapports structurels où justement l'inclusion c'est la miscigenation, c'est-à-dire il faut se mélanger pour se diluer. Et surtout, quand le visiteur brésilien quitte le musée, qu'est-ce qu'il voit à la télé? Il voit des comiques qui ont toute la dimension inclusive de ce qui n'est pas social. Donc, le transsexuel noir qui fait l'amour partout à tout ce qui bouge. Et donc, qu'est-ce qui est mis en place qui pourrait nous inspirer pour soit rendre les choses, pour moi, particularistes, puisque je pense qu'un musée idéal, c'est un musée particulier qui tient compte de toutes les dimensions particulières de la société et non pas donc inclusif. Merci de cette question, réaction. Enfin, je me remercie à moi, mais merci pour l'écoute. J'allais le faire, mais merci. Oui, on peut l'applaudir parce que c'est beaucoup de... Merci François, que je reconnais. Je reconnais sa voix, je ne le vois pas. Et je reconnais bien là ses réflexions qui poussent toujours à nous interroger de manière plus complexe et moins simple. Alors juste avant de laisser la parole, parce que je crois qu'il y a une partie de ta question qui pourra être répondue par Kris. En tout cas, quand j'ai demandé à Manuelina de nous parler de l'exemple brésilien, c'est pas pour dire on doit suivre cet exemple. Hein, c'est pas suivez, eux font bien. Donc je voulais juste un petit peu renuancer ça. C'est simplement une autre manière de concevoir le musée et on peut s'en inspirer si on veut. Donc juste par rapport à ce point-là. Après, Kris, if you feel like answering, répondre bien sûr. Ou essayer et répondre en français, parce que la question que
François a posé sur l'expo à l'époque, c'était de Pékin à Hong Kong, c'est ça. Hein. C'est correct, mais en fait, il y avait plusieurs questions. Je vais d'abord essayer de répondre à la question sur comment est-ce que je crois que Train World doit encore apprendre beaucoup pour et j'ai dit déjà souvent parce que moi j'organise pas les expos, moi je fais la médiation publique et à la fin de l'expo après, Kris, qu'est-ce que tu vas prévoir? Et j'ai déjà dit plusieurs fois de chercher toujours du contact avec, par exemple, mais ils ont essayé hein, pour l'expo sur la ligne Pékin-Hong Kong, de chercher un lien avec des comment dire ça, communautés chinoises, tout ça. Ils ont, mais je crois il y a encore un grand trajet à prendre par Train World, par tout le monde de Train World, par une seule personne ou je sais pas, de comment faire une expo plus inclusive. Ça c'est vrai. C'est comme ça. Ça c'est vraiment correct. La question sur, je vois rien sur Congo dans le musée, pas temporaire mais permanent. C'est aussi correct. Et moi, je bosse là depuis 2018. Et entre-temps, j'ai en fait organisé... Donc, le musée a été ouvert en 2015. Donc, je ne bossais pas là. Mais en 2000... c'est en 2018 ou 2019, je sais plus. J'avais organisé une conférence sur la ligne, j'ai oublié maintenant le nom, excusez-moi, qui commence à Congo vers Angola. Matadi-Boma. De Matadi jusqu'à Boma. Oui, c'est possible, mais cette ligne a un nom et j'ai oublié ce nom. Et en fait, c'était une conférence et pour moi, une conférence, ça peut aussi être le début d'un projet mais comme j'ai dit, nous sommes 16 personnes, donc je peux pas comme ça commencer une exposition parce que, comme je viens de dire, pour faire ça avec une communauté et tout ça, ça prend du temps. Et en fait, mon boulot, c'est il y a has been, je suis encore is, comme on dit en néerlandais, responsable des activités publiques. Donc ça, c'est tout à fait tout différent boulot que j'ai. Donc moi, je peux pas faire ça. Mais si tu me demandes, oui, on peut faire. Il y a carrément quelque chose qui d'intérêt, des choses qui sont très intéressantes sur l'histoire et les relations ferroviaires avec le Congo. Je crois, oui. Donc, c'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est une question de quand est-ce qu'on peut faire ça avec le personnel que nous avons. Et troisièmement, la question sur... Juste avec le personnel que vous avez, il y a personne dans votre personnel qui est d'origine afrodescendante et qui pourrait être un petit peu plus... pas de Congo ou cette région, non. Okay. En fait, non. Donc c'est... Oui. Et en fait, il faut savoir que la majorité de la Train Road sont en fait des cheminots qui travaillent pour la SNCB. Moi, je suis pas, et mon directeur non plus. En fait, nous sommes trois personnes qui travaillent pour Train Road. Moi, j'ai rien à faire avec la SNCB, mais c'est en fait la SNCB qui a un rôle important pour ce qui se passe dans le musée. Donc, il y a une collaboration assez bien, mais en même temps, en fait, c'est une boîte énorme, la SNCB. Donc voilà. Je fais ce que je peux faire. Et pour répondre aux Trains and Tracks, de nouveau, nous sommes 16 personnes et moi, je peux pas être partout. Donc voilà, désolé que j'essaie d'être présent quand je peux être présent, mais voilà. J'espère que j'ai répondu. En partie. Roy would also like to react. Yeah. Which is great. I thought it was an interesting question that you asked, although it was long, but I got the gist of it, I think. I was not raised with the story of how spices and things got into the Netherlands. I was mainly raised with the Netherlands sailed boats to Indonesia and the Suriname
and came back with pepper. And I don't know which else spices they brought back. And I was not raised on the horrors that they did there, that they killed the entire indigenous people on the islands of Indonesia, or what they did with people in the Suriname. So I think there lies a problem, that there is no attention, at least in the Netherlands, on schools, what was mentioned earlier today, for all the horrors that happened years ago, that are still tangible and here in our society today. I don't know, people like me, the white people, are still prevalent in museums, like overrepresented. So I don't think that it will be a problem that'll solve itself. We need to work really hard to get that information on the table. Yeah, I think that's, it's not that we don't know, it's not really in the top of our minds when we think of chocolate. We just think of om nom nom. And that's a problem. But we need people like you who stand up here and ask those questions to bring it to our attention, that whenever you say something about, yes, bring chocolate, do you know what happens with chocolate before it gets here on your plate or on your shirt? Yeah. Thank you. But actually, that's indeed a very interesting. I also like to look at the dynamic of an audience. And several times during the day, we had some people reminding us about, like we had the question about why Actiris didn't put the number of the Black people in the work market, why this question in the train world is not raised. And it was always raised by people that are concerned by the question, and rightfully so. And from what I know, from where I stand, those people are here outside. They do not work, or sometimes they participate and collaborate with museum, but they are not member of the payroll of a museum. So those people really take upon their, like from what I see, and please correct me if I'm wrong, but they take from their time because they really want to be more represented, like I want that too. So it's also very important to notice that, and I know that many other in this audience are during their working time here, which is not the case. So it's also, again, very important in terms of of personnel that we hire that kind of person. But it's not that easy, because as Mary mentioned earlier, that she faces a lot of sexism. We cannot even treat women right. Yeah, but that shouldn't That's be the common decency. Treat your... I want to swear, but I won't. So how do you expect that we hire a single Black man or Black woman into a white organization and expect them to feel safe, do their work, and speak up when they are expected to? Because that's also the thing. Right. We expect... I'm sorry, I didn't catch your name. We expect people like him to stand up, and that's also not right. We should invite him at least, or ask him, like, what do you think, when he is a colleague, when we get there eventually. They would not feel safe to do it. I know that. Yeah. I know that from different institutions where I work, where the people are very, very silent because their job are on the line. But that is also not normal. So I want also that, because sometimes people say, but there is no issue. No. The issue were not raised. There are many issues. Yeah. This is not the same. So, but thank you for, and I know there is other parts about representation. I think, François, that was more about the Migration Museum, I guess, because you made a very specific reference to a boat. And I suggest, I cannot answer that right now. I suggest maybe afterwards, if it's okay for you. Thank you. Because I would like to ask Kris to explain us a very practical example, because I am a fan of multisensorial exhibitions in general and experiences in general. And I feel we need more of that in all sorts of settings. And I know that you are putting that in place in Train World. So if you can explain us about that project. Well, yes, exactly. So Train World, maybe you have visited already or not. I can shortly explain you. It's a museum existing of 2 buildings, and the second building is actually a black box with
4 halls, and 3 halls are entirely dark, and there is light and there is music, and people really love it in a way that's it's like, wow, it's smashing. But not everybody, because for a lot of people, for not a lot, because we have seen numbers, but for several people, this is not so easy to visit it because it's too dark. It's too much noise. They are afraid. You have to walk on glass, and when I read the people that you write on social media and so on, like the museum, but it was dark. Or my grandmother, she couldn't, she had problems. It was a long distance. And then there is, of course, and that's what really was, after a while, not annoying me, but I was like, come on, we have to do something, is for people with mental disability. I just saw once one of our guides trying to explain how steam locomotive works, and he explained it very well. But that's an explanation you give to a kid of 9 years old, and you will get it. But I didn't see an extra value for that person. So I was thinking, like, we have to do it in a different way. And at that time, I was in contact with FARO, the Flemish Institute for Cultural Heritage. And so it's actually an interface center. And they said, okay, we do pilots. And maybe it's an interesting pilot to develop something for specific this group, people with a mental disability. And it's pretty wide range. And so we came up with the idea of making a multisensorial tour. So how to do this? So we started we needed people with experience. So I contacted many organizations who work with these kind of people. And I ended up with the Ark and Hama because I felt immediately a connection with those people. They felt right about the project. There was no like, what will it cost and so on. Like we wanted to do this. It was like, yeah, very important. If you start a project, start it small. I said it already. And also if you have a partner, it was said already, you have to know the partner, but also there must be a click, should be work so that you can, if you have a meeting, you have fun because you're working on something cool. And you believe in it. That's really important. To make a very long story of 2 years, because I made already 3 years, a bit shorter, we realized our Multisenso Rail project, which is called in English A Day with a Steam Locomotive. And it's actually an old snack trolley, you know it maybe, from the trains and the airplanes. But we pimped it into a steam locomotive, full of objects, full of sounds, some smells and so on. So, and what do? We tell the story of Alphonse and Raoul, a very simple story, the everyday time job. They leave up early in the morning, they go to the train, they make their clothes filthy and so on, they sweat and stink. And so if you tell the story to somebody, in general, the person will everything understand, but with people with a mental disability, it's sometimes too abstract. So you have to really let them feel, let them smell, let them hear. And that's what we did in these 3 years. We were looking for the tools. What do we need? And so we ended up with our trolley. And what I really like about it, and it was a little, and we have to develop this more, but we believe, I'm not sure, but we believe that it, because we focused on one target group, and we emphasized all the things what are important for them. Actually, taking 2 meters back and looking at the thing, we realized we can use this for other target groups as well. So it's a win-win.
because inclusion is also try to make a program that is accessible for everybody. And it takes time to make something like that. So if you have to make something for the blind and for the deaf, and it takes always time. So and that's what we want to test now in the future, this trolley, this multisenso rail, in which way can we, with small changes maybe, reuse it and use it for everybody. So in a way that it is not only for the group of people with a mental disability, but for everybody. So that's actually the target where I want to go to. Manuelina, do you want to react? I feel that there is links with. Il y a des liens avec ce que tu nous as expliqué du coup. En effet, je voudrais revenir à la question posée par François, si possible. Et je vous remercie et ça me donne l'opportunité de clarifier un peu, c'est comme Yamina a déjà dit. C'est pas du tout que je pense que transférer des modèles et appliquer une autre réalité culturelle va marcher. Et spécialement, aujourd'hui, le Brésil n'est rien du tout un modèle pour aucun pays, sauf un modèle de comment on peut perdre la démocratie tellement vite. On peut penser que tout est garanti, que tout est bon, et d'un moment à l'autre, tout perdre. Uniquement pour préciser les questions chronologiques, l'incendie du Musée national du Rio de Janeiro était en septembre 2018 et l'élection en octobre. Et Bolsonaro est président depuis janvier 2019. Mais en effet, avant, en 2016, on a eu un coup d'état de droit au Brésil. La question est exactement que nous avions, à ce moment, exactement quand je travaillais à l'Institut brésilien des musées, un gouvernement qui était un peu de centre-gauche, c'était pas la gauche, mais c'était centre-gauche. La droite était déjà mécontente avec ça, suffisamment pour organiser un coup d'État, mais ils ont perdu la main, ils ont perdu le contrôle, et donc maintenant c'est l'extrême droite. C'est pas du tout. Et Bolsonaro, son premier acte était fermer le ministère de la Culture. On n'a plus ministère de la Culture au Brésil, donc pas du tout modèle à suivre. Mais je pense que et c'était un peu drôle parce que l'idée initiale était de parler de l'avenir de la participation et la demande était que je parle du passé. Bon, mais de cette expérience, c'est qu'on peut garder des positifs, des points de mémoire qui est presque détruite maintenant, cette politique publique au Brésil. Et avec peu d'investissement, possibilité que les groupes peuvent produire leur propre initiative culturelle. C'est ça que je dis. C'est pas uniquement inviter les gens à participer des choses qui sont promues, qui sont élaborées, qui sont offertes par les musées, mais avec un investissement très petit, mettre de l'énergie, activer vraiment les initiatives qui viennent déjà de ces peuples. La question est qu'on a beaucoup de peur de perdre le pouvoir, partager ces droits de décider comment la chose va être réalisée en effet. Mais le reste, je suis d'accord. Le Brésil aujourd'hui n'est pas un exemple à être suivi, sauf les peu résistants qui sont là encore. Oui, merci beaucoup. Et c'est vrai que on avait embrayé directement, vu que Kris avait la parole sur sa partie. Et c'est vrai que je me dis ah non, il fallait répondre à cette partie-là. J'ai pas beaucoup de temps parce que je dois chercher mon fils. Oui, t'inquiète pas. On termine doucement, mais je voulais encore laisser la parole à Roy. Et juste pour la question oui, on parle du passé en pensant à l'avenir. Pour moi, c'est important. Et on a eu la présentation du collectif Mémoire coloniale. La mémoire, les archives sont un élément essentiel et souvent on se plaint qu'on a perdu des traces de ce passé. Donc c'est important de montrer ces exemples-là et d'en parler, de garder cette mémoire vivante en fait. C'est dans ce sens-là. Et je sais pas quelle heure il est. En fait, c'est vrai que tout doucement, oui, 4h10, on a encore 5 minutes. Mais je voulais encore, I would like to turn to Roy because I wanted to go a little bit further. And if you have to leave at some point, just I think that I'm talking for
everyone that no one will be offended that you quit the stage. We like I really have to catch my train. Yeah, don't. Yeah, thank you. Thank you, Kris. Thank you for being here. Catch the train. That's an important one. Yeah, but thank you. Thank you so much for taking the time with us. I will put a student in contact with you. Good point. I wanted to ask you, Roy, because you presented earlier a little bit in a general way, and I feel that we need a little bit more like strong, like clear, practical example of practices or something you put in place and then you realize, well, we thought it was the good way to do, but actually it's better to do it that way. And we didn't think about whatever thing you didn't think about. Like if you have an experience of that with working with people, you talk about neurodiversity, you talk about some volunteers also who has they are like having mental disability. So like in that way, because I wouldn't know where to start actually, to be fully honest. Well, I think there's one fun example. I would like to keep it light and fun, if you don't mind. There was one instance where one of our volunteers who happened to have a mental disability was asked to refill the refrigerator. And he was given a list, but not written down. Just like get some Coca-Cola and get some chocolate milk and an entire list. And he came back only with the Coca-Cola because that was the first thing mentioned. I was standing there. So I was like, oh no, wait. We got to explain this to him and make a list. Write down everything you need in the numbers that you need so you don't get entire crates, just the bottles that you need. And then she noticed, so the colleague noticed that he did everything she asked him to because she thought he was being insubordinate or stupid or just was like, I don't feel like lifting things. He wanted to help real bad, but he wasn't able to process all the information as fast as she thought that everybody else was supposed to do because she could do that. She assumed that everybody could process the information. A lot of she's. Anyway, after that, the problem was resolved and they worked together greatly because she knew what he needed to do his job, but he could not tell her himself. So I think that one of the most important things to ask someone you work with is what do you need to to be able to do your job? It's interesting because, again, as Kris explained, that they focus on one group, and by focusing on one group, it helped other groups, actually. So it's really worth giving time and energy for one group. And it resonates because I have also experience as a human resources manager, actually. And so I have manager coming to me saying, this person is lazy. And this, I say, no, nobody's lazy. Like, that's not. And it's like, also people think that when someone doesn't do something or doesn't do it properly, which is the way they think in their head, they didn't realize that they did. And it's not about disability. It's like it's all assumptions. Exactly, assumptions. So we have to stop making assumption about why a person act or not act a certain way, and it works for everyone actually. And that goes. The same goes for the language. I heard that mentioned earlier. We communicate with our visitors in the museum at the B1 level. You got C2. That's like when you first start to learn the language. There's C1, yes. B2, B1, and then. But museums usually communicate on the A1 or A2 levels when you're really proficient or you've studied at university. Most people don't, as we've seen in the numbers, and especially people who fall into the neurodiversity spectrum, didn't go to university or something. So we keep a median, like this is the average level that the Dutch population can read. Which doesn't mean that I cannot read it because I'm highly educated. I can still read it. Yeah, exactly. Yeah. Doesn't make any difference. It's only the language is more easy. Yeah. So why should you use hard words if you can? Yeah. Okay, thank you. I would like to end this conversation because there is so much we can talk about. I'm tired of sitting. Exactly. So, do someone have questions and we can share a microphone, I guess. But we don't see you, so just raise your hand or say hi, or everybody's tired maybe, and that's okay.
Yeah, everybody's tired. We can stop here. Thank you all. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Really, I really appreciate it. You took the time to share Yeah, thank extra you. things. Thank you too. Yeah.